Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series, and we have seen in the previous session regarding population growth rate, population size, its density and various age sex pyramids drawn against various stages and percentage of population. In this session we are going to discuss about population growth and how it is influenced by various factors like birth rate, death rate, immigration and emigration. And also we will see various interactions among populations. Let's see what is population growth. Population growth is nothing but number of individuals that are present in a group that show increase from time to time in an area. Increase avvadanike chustayi populations, and every species on this globe tries to exist, tries to survive and tries to flourish. In this regard, they show some adaptations according to the changing environment, and the population growth rate is not stable, it is not static. It keeps on changing depending on the area, and also there are 4 different factors that influence the size of the population and growth rate of the population. What are the 4 factors that influence the population growth? One is the birth rate. Yes, natality called birth rate. We have shown plus symbol here because it increases the size of the population. Number of individuals in a population will be increased because of natality, that is birth. Okay. The second one, mortality, death. Death decreases the number of individuals of a population. That is why we have shown minus symbol here, minus sign. And next is immigration. Immigration means adding number of individuals to the population. Added, newly arrived, new individuals were added to the population, added to that specific area. For that also we have shown plus symbol. And emigration, E. Emigration is moving out of the population. That is again minus because it reduces the number of individuals of a population. And these are the 4 different factors that influence the size and population growth, especially size, not only the size, the growth of the population will be influenced by these 4 factors or 4 processes. If we take N is the population density at time t, say t is the time and N is the population density, then density at time t is t plus 1. For example, t is year, this year, and t plus 1 next year. That is the density of the population is denoted by N. We have denoted here density of the population with N. N into t plus 1, that is in the next year, the density of the population in the next year is equal to N t, that is density in this year, plus B plus I minus D plus E. B plus I is B plus I, these two. ఇవి యాడ్ అయ్యాయి, ఇవి మైనస్ అయ్యాయి. సో ఎడిషన్, డిలీషన్ ఈ రెండింటిని, ఈ డిఫరెన్స్ని చూసి మనము
ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో. మీకు అర్థమైందా? n ఈజ్ ద పాపులేషన్ డెన్సిటీ అండ్ t ఈజ్ టైం. ఆ టైంలో పాపులేషన్ డెన్సిటీ అంత ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్నే మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్ని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు అక్కడ సే 1 మిలియన్, ఎప్పుడు 9 o'clockకి 1 మిలియన్ ఉంది. మనము 10 o'clockకి చూసాం. 10 o'clockకి చూసినప్పుడు 2 మిలియన్ ఉంది అనుకుందాం. 2 మిలియన్ పాపులేషన్ అంటే డబుల్ అయింది పాపులేషన్. దీన్ని మనం ఏం చెప్పామంటే 1 మిలియన్ని n, టైం ఏంటి, ఇది t అయితే ఇది t+1, t+1. ఇక్కడ 2 మిలియన్ అయింది కదా, ఇది n t+1 టైంలో ఇక్కడ రాసాం కదా n+1. ఆ టైంకి పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎంత ఉంది అని ఎలా చెప్తామంటే ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో ఉన్న పాపులేషన్ సైజ్ ఆ డెన్సిటీ ప్లస్ దానికి బర్త్స్, డెత్స్, ఎమిగ్రేషన్ ఉంటాయి కదా. ఇది నేను బ్యాక్టీరియా అన్నాను కాబట్టి ఇలా నేను ఇమిగ్రేషన్ అవన్నీ ఏమీ అనలే. బట్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ టుగెదర్ దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అండ్ పాపులేషన్ గ్రోత్. అందుకే బర్త్స్ ఇమిగ్రేషన్, డెత్స్ ఎమిగ్రేషన్ రెండు కూడా ప్లస్ చేసి బర్త్స్ ఇమిగ్రేషన్లో నుంచి డెత్స్ అండ్ ఎమిగ్రేషన్స్ మైనస్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకు వచ్చేదే డెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ వస్తుంది. న్యూ హ్యాబిటాట్కి వెళ్తే పాపులేషన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అంతవరకు పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేది ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ మీదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఉంటుంది. అండ్ పాపులేషన్ ఇంటరాక్షన్స్. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దాట్, లెట్స్ సీ population density influencing factors. One is birth rate. Birth rate depends on type of individual and type of species. Even death rate also. Death rate ante natural ga age అయిపోయి చనిపోవడం వేరు. Even some diseases also increases the deaths and decrease the size of the population. కరోనా వచ్చింది, పాపులేషన్ సైజ్ తగ్గిందా లేదా? సో సమ్ డిజీజెస్, ఈవెన్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్, న్యాచురల్ కెలామిటీస్, ఆల్ దీస్ ఫోర్సెస్ ద population size, influences the population size. They force the population size to decrease. Births sometimes they may increase and sometimes they may decrease. And then immigrations depends availability. అండ్ ఇమిగ్రేషన్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బర్డ్స్లో మైగ్రేషన్ చూసాం. మైగ్రేషన్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఇమిగ్రేషన్ డ్యూరింగ్ టు ఎస్కేప్ ద అన్ఫేవరబుల్ harsh environmental situations, birds move from one place to another region. That is called migration. అవి birds అవ్వచ్చు, any other animal అవ్వచ్చు. For their requirements, for their reproduction, for their needs, they move from one place to another. అది ఇమిగ్రేషన్. దానివల్ల కూడా పాపులేషన్ సైజ్ పెరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఎమిగ్రేషన్ అంటే దే మూవ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఒక పాపులేషన్లో అవి వచ్చి చేరే అంటే ఇక్కడ ఎలా అయితే పాపులేషన్ సైజ్ పెరిగిందో, ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాయో అక్కడ పాపులేషన్ సైజ్ తగ్గిపోతుంది కదా. మళ్ళీ వచ్చి యాడ్ అయితే ఇది నార్మల్ అయిపోతుంది, ఇది నార్మల్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 birds migrated to some northern region. Then in the southern region the area shows less number of birds, and in the northern region the number of birds increases. Adi depends on the season, depending on the type of geographical area. That is why the density is not static. Population growth is not static, it is not stable. Depending on several factors, the
population growth may be influenced. So, this is our concept for today's session, my dear children. I hope you understood well, and just don't get confused between population size and density. Size ante number of individuals, density ante number of individuals in a particular area. Oka area ni తీసుకొని కొలిస్తే దాన్ని పాపులేషన్ డెన్సిటీ అంటాం. ఏరియా కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ని వేగ్గా చూస్తే దాన్ని సైజ్ అంటాం. సో సైజ్ కాదు, మనము డెన్సిటీనే కన్సిడర్ చేసి పాపులేషన్ గ్రోత్ని కౌంట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లాస్ ఫర్ టుడే, and in the next session I'll come with interactions among populations and how the individuals get influenced by the others, like interactions, parasitic interaction, positive interactions, negative interactions, parasitism, commensalism, amensalism, mutualism or symbiosis. All these things will be described, explained in the next session. Until then, goodbye.